as the case of the studied and the visited field trip. Then the question is, what type of wine do you like, do you need, and do you want? I like wines that are producing in sustainable situation where the natural resources are considered, the sun, the water, and the soil, and where no degradation of the resource, the soils, and where non-application excessively chemical products. Then the question is, wine is strong, food is weak? Thank you very much. So, my topic, role of younger generation. Oh, sorry. The role, okay. Role of younger generation. As a father of 3 daughters, I strongly believe that the future belongs to them, to the young. The key is how to impress the young generation that the quality of food and also the quality of life is essential for their development and their future. One of our first visits was to the communal wine cellar in Nargar, I think, Valpolicella area. They have developed a program in order to engage the youngest with the wine labeling competition, of which the proceeds go to the charity purposes. I argue that the parents are the best role models. That is why the people are ever more aware how essential and important the quality of food and, of course, quality of life is important for their children and for their children's future. So I think we are going in the right direction there. So the only negative issue that I noticed is that the perception of small farmers, of the negative perception of small farmers persists. Their self-image is low, and in turn, that is the way the society sees them. The traditional wisdom from our colleague, which left us in the middle, Farmer Raiko, is that that the farmer is made and not born, and to be good, it takes a long time to be a good farmer. So it was a surprise to learn that the young people in the northern areas of Valdobbiadene, which have taken initiative and taken the future in their own hands because of the lack of jobs, they started to work the land with their own hands. With the new ways of production, well, okay, let's say. It's not from there, but with the new ways of production and new channels of selling organic food that is sustainable and good for the future on many levels, and their position is improving, and organic production becomes in a way equivalent in terms of revenue and added value to the high-tech industry. With better monetization of their work and constant flow of information and new knowledge, the self-image of the farmers will improve, and the techno-farmers, the new ones, the young ones, are gaining on self-confidence, and the society will become more proud of them, I think. Thank you. I will briefly talk about the relationship between the quality of food and local knowledge and practice. The terraced landscapes in Valpolicella, Soave, Valdobbiadene are located at very steep area like these photos. In the past, local people cultivated a variety of crops, not only grapes, but also potatoes, wheat, and many kinds of grains. They managed terraced landscapes through the hard works for generations. Terraced landscapes contain the variety of food production and seed.
In recent decades, local people in this area specialized viticulture. This means monoculture are expanded in the terrace lands. Most of the area are managed by small farmers, especially family farming. However, now they can keep biodiversity and sustainability of local communities. It is because they have preserved local management system, which is called Pergola system and Cappuccino system. These systems are related to natural conditions and prevent soil erosion. Besides, local people limit the harvest based on the fertility of the soil. Therefore, they can keep high quality of food in organic viticulture. In future, producing healthy and high quality of food by the hand is directly linked to preserve the terraced landscapes. By sharing local knowledge and practice from the old generation to the younger generations, we can choose sustainable future. Thank you. Buongiorno. Anyway, my topic, the topic I want to address here is agrobiodiversity. Where is agrobiodiversity for an healthy environment. And after the very enjoyable field trip we had, this topic was addressed as an inspiration to build up a sort of a conceptual framework. And this is what I'm going to present, dividing in three topics, I would say three big issues that came up from that inspiring field trip. Firstly, attitudes. Attitudes that could be synthesized in these four verbs: choice or names. The ability to choose, to share, to save, and to include. This is what we can gather from people we contacted with, the contadini, and also what we think that is the basis for the future of these regions, so much concerned and so much engaged in their viticulture on terraced land. Secondly, we saw and we have been inspired by the two main goals that all agriculture nowadays address: food security, that remains on the side of the quantity, and food safety, that remains on the side of quality. These two goals go together in parallel, and we saw it by our throughout our field trip. And finally, we could retrieve the commitments and the main commitments with of these people, which address in a very precise focus on diversity, which is not simply agriculture or land use diversity, which is not simply biodiversity. I would put it in a broader sense, in diversity concerned with agriculture, yes, but also in human life, in society, in economy and environment. And these commitments focused on diversity also address to the need of being aware to the costs of diversity, and in the sense also that diversity matters for sustainability and therefore for the future of these terraced landscapes. Thank you. Mi perdoni, devo chiederle di essere rapidissimo perché siamo già fuori dai tempi previsti. Non c'è nessun problema, sarò velocissimo. Il
tema che ho sviluppato era quello relativo al passato, al presente e al futuro, naturalmente declinato sulle esperienze che abbiamo fatto e sul messaggio che cerchiamo di trasmettere. Questa è una statua che c'è all'ingresso di una importante cantina in Valpolicella e rappresenta proprio la proiezione verso il futuro, pur con i forti legami nel passato. Ecco, noi pensiamo che una soluzione per poter conservare gli aspetti positivi del passato, ben consapevoli del fatto che non è possibile tornare al passato, sia quella di sviluppare, di favorire in qualche modo il ritorno a una maggior forza del cibo. Abbiamo visto prima che il vino è forte e il cibo è debole, perché si possa aumentare la forza, l'impatto, la presenza del cibo e quindi delle coltivazioni anche tradizionali. Queste vanno recuperate attraverso iniziative come quella che potete vedere in questa immagine e attraverso le pratiche che nel passato erano molto diffuse e adesso lo strapotere economico del vino, che ha il meritorio pregio di essere un fattore trainante, rischia di obliterare, di annientare, per favorire alla fine una varietà di produzione che deve trovare naturalmente la possibilità di espandere il proprio impatto, anche se non può competere con la produzione vitivinicola, però può farlo attraverso la creazione di reti che mettono assieme i prodotti tipici, favorendoli, quindi vediamo alcuni esempi che molti di noi conoscono, reti di produttori, reti che coinvolgono anche i produttori vitivinicoli, reti di agriturismi, di strutture ricettive, anche proiettata in reti internazionali come quelle dell'agricoltura biologica e di altre attività o associazioni di questo genere. Grazie. Allora, due parole giusto a conclusione. Effettivamente siamo stati, posso dire che è un gruppo speciale e il tema è un tema speciale. Il fatto che noi abbiamo visto queste tre aree, Valdobbiadene, Valpolicella e Soave, non sono collegate solo dal vino. Dalla relazione del Mauro Agnoletti stamattina è emerso che sono tre paesaggi che hanno aspirato alla candidatura al registro, che abbiamo detto, dei paesaggi storici. Ben due di questi paesaggi, Soave e Valdobbiadene, hanno già ottenuto l'opportunità di essere iscritti in questo registro e Valpolicella sta in realtà conducendo una battaglia per riuscire anch'esso ad essere iscritto in questo registro. Questo vuol dire che questo paesaggio storico mantiene questo collegamento con il passato, che è un modello di collegamento che si traduce anche nella cura del paesaggio. Per essere iscritti in un paesaggio storico bisogna avere anche certe caratteristiche di continuità che potrebbe sembrare che siano state anche perse pensando alla cultura intensiva che possiamo ascrivere alla fenomenologia del vino e al fenomeno soprattutto dell'area del Prosecco, che in qualche caso è andata anche abbastanza pesante. Però il tentativo di ricomporre un paesaggio secondo me va sostenuto con questa idea della rete e io ho avuto la fortuna con Maria Salas di coordinare questo gruppo che ha avuto anche questa possibilità di esprimere in maniera corale dei punti di vista diversi da diverse parti del mondo, ma anche con degli approcci e professionalità differenti, perché in questo siamo stati fortunati ad avere questa composizione che aveva anche sia nella parte territoriale delle proprie provenienze culturali che dalla parte professionale, nel senso che abbiamo degli esperti che vengono dal mondo universitario ascrivibili alla parte dell'urbanistica, della pianificazione, dell'architettura e della gestione invece delle scienze della terra. Quindi in questo caso per me i risultati di questo gruppo su un tema che era difficile da inquadrare perché la qualità del cibo comporta un bel contributo alla qualità della vita, ma non è la sola e noi in questo caso abbiamo avuto la possibilità di costruire questa ipotesi. Grazie.